uko wasoma message basibye kuri WhatsApp. Uyu munsi muri no video yacu tugiye kwigana uburyo ushobora kubona message bakwandikiye bagahita bayisiba. Mbese message zose kwa kundi nkuko ubibona hangaha izino message zose zabaye deleted. This message was deleted. Baratubwira ko batwandikiye message zose barazisiba. Ni gute rero wabona message zose bakwandikiye igihe cyose bakwandikiye ibintu ugasanga bahise babisiba? Rimwe na rimwe tujya tugira amatsiko ugasanga wenda nk'umuntu yakwandikiye ibintu ariko ahise abisiba utarabibona, ukaza kuri WhatsApp ugasanga yabisibye, ukumva ugize amatsiko ukibaza ngo byagenze bite, byari ibiki, yaranyandikiye kuki yahise bisiba. Reka uno munsi muri no video mwigisha uburyo ushobora kubona message zawe zasibwe. Ino video ni part 1, part 2 nzaza nayo mbereka ikindi gice cya kabiri, ariko kuri uyu munsi reka tugendane kuri part 1 kugira ngo video yacu itaza gutinda. Ndashaka kiba noya cyane. Nyamuneka rero niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yanjye ndagusaba kugira ngo kande subscribe, like and share kugira ngo urukungoze video ujye ubasha kuhita uyibona. Aha ni kuri Mwese TV show. Reka dukomeze noneho. Uraza uzano muri setting ya telefone yawe, numara kuza muri telefone yawe na yindi application hakakanya muri no part 1 na yindi na yindi application uri buze gukenera, na yindi application nimwe uri buze gukenera muri no part 1. Part 2 nzakwereka indi application uzifashisha, ariko akakanya reka twifashije setting. Uzahita uza hano muri setting, numara kuza hano handitse muri setting uzahita uze muri setting, uze muri setting. Numara kuza muri setting uzahita ushakamo ahantu handitse ngo notification. Dore ngaha hano handitse ngo notification. Numara kuhagera hanga kuri notification uzahakanda. Numara kuhakanda uzahita uza hano handitse ngo notification history. Urabona hara kutubwira ngo show reset and notification. Na hanga tugiye gukanda. Numara kuhakanda uzasanga kano kantu kari off. Hano batubwira ngo notification history, baratubwira ngo use notification history. Hano uzahita wakanda handitse ngo okay. Noneho urabona ko ibaye open nyine ifunguwe. Mbere yari imeze gutya, ubu ngubu hano batubwiraga ngo notification history turned off. Ahanga akakanya irahita noneho nanuza akakanya yabaye tano ubwo yamaze gufunguka akakanya. Bivuze ngo akakanya umuntu yatwandikira message, yamara kuyitwandikira agahita yisiba, ariko nubwo yayisiba akakanya twaza tukayibona. Reka tubigerageze turebe noneho. Mu gihe kano kantu kazaba gafunguye kameze gutya, umuntu wese uzakwandikira message nubwo yahita yisiba uzayisanga hanga. Reka tubigerageze turebe ukuntu bimeze. Okay, reka noneho twongere twandikire wa muntu, twongere tumwandikire duhita dusiba message. Tuvuge umeze ute, tuyandike message sigiye. Dore ngiyi message yagiye. Noneho nimara kugenda nkuko reka nimara kugenda tujye kuri no WhatsApp yindi turebe ko urabona ko yayibonye. Ngiyi yayibonye, ari wenda reka tuvuge ko atarayibona. Noneho reka duhite dusiba ino message. Nitumara dukore delete, nitumara gukora delete reka mpite namwandikira n'indi nanone kugira ngo niri wenda twite ko hara twamaze kuyibona. Reka tuvuge twayibonye. Amakuru ni meza. Noneho message twanditse zose reka tuzisibe. Reka wenda tukomeze twandike ngo amakuru ni meza. Urabona ko tuyanditse ngiyi. Hano biragaragara ko message igiye, wabona ko notification yayakiriye. Noneho reka mubwiye ngo ndagukumbuye nayo tuyohereze. Nitumara kuyohereza urabona ko nayo yagiye. Nimara kugenda none reka tuzisibe zino message zose. Nitumara kuzisiba deleted, bite tuza tujye muri setting. Noneho bisanzwe hahandi hacu tujya hano handitse ngo show. Urabona ko za message, reka tubanze tujye kuri WhatsApp turebe niba zabaye deleted. Urabona hanga ko message zabaye deleted. Message zose zabaye deleted, ariko handi muri setting yacu hanga message zose twanditse nyuma yaho nubwo zabaye deleted, ariko hanga zirimo ziragaragara. Urabona ukikandaho nubwo byanakunda, ariko twebwe ntago tuba dukeneye kumusubiza n'ubundi. Tuba twabanje kumenya icyo yashakaga kutubwira. Urabona yabanje kuvuga ngo hayi amakuru ni meza ndagukumbuye. Izi zose uko zibona
ariko iyo ugiye kuri WhatsApp bakubereka ko message zose yazanditse, amaze kuzandika ahita zikora deleted. Rero niyo mpamvu ubaka kanya ushaka kugira ngo ubone message zawe zasibwe nubwo yazisibute kano kantu wagafunguye, nufungura kano kantu bizakunda cyane. Ibi bintu bikore neza, numara kubikora bizagufasha cyane kuko naje kugira ngo wigishe telefone. Mbere na mbere kugira ngo ujye ubikora bikunde neza 100% nuko ugomba kumakinga sure nuko nuza hano handitse ngo up notification ino WhatsApp yawe iri on nyine yafunguwe notification nyine. Ikindi nanone kandi kano kantu kakaba kari gafunguye gutya, bivuze ngo umuntu wese wakwandikira nuza message akayisiba, icyo gihe wemerewe kuza ahangaha ugahita uyibona message zose. Urakoze cyane gukurikira mwese TV show, kandi subscribe kugira ngo tujye tubana muri video zose ngenda bakorera. Murakoze cyane.